கம்யூனிகேஷனில் நம்ம இந்த டாப்பிக்கை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம். அது ஓரளவுக்கு முடிஞ்சுது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரேண்டம் ப்ராசஸ். இல்லை ரேண்டம் ப்ராசஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் செப்பரேட் சப்ஜெக்டாக வந்து படிச்சிருப்பீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸில். மோஸ்ட்லி ஈஸி பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் மேக்ஸ் 4 வந்து ரேண்டம் ப்ராசஸ் படிச்சிருப்பீங்க, ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ரேண்டம் ப்ராசஸ். ஸோ அதே தான், பட் அந்த ஃபார்முலா இதெல்லாம் வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் இங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுதான். ஸோ இதில் வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கோரிலேஷன் அண்ட் கிராஸ் காரிலேஷன். காரிலேஷன் அப்படின்னாலே ஃபைண்டிங் அவுட் தி சிமிலாரிட்டி. காரிலேஷனுடைய மீனிங் என்னன்னா ஃபைண்டிங் அவுட் தி சிமிலாரிட்டி. ஆட்டோ காரிலேஷன் மீன்ஸ் சிமிலாரிட்டி ஆஃப் தி சேம் சிக்னல். சிமிலாரிட்டி ஆஃப் தி சேம் சிக்னல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ என்னுடைய மார்க்கு கூட நான் ஆட்டோ காரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். என்னுடைய மார்க் 10th நான் என்ன மார்க் எடுத்தேன், 12th என்ன மார்க் எடுத்தேன், இது வந்து ஆட்டோ காரிலேஷன். அது ரெண்டுத்தையும் காரிலேட் பண்ணால் எப்படி இருக்கு? ஆட்டோ காரிலேஷன் மே பி பாசிட்டிவ் ஆர் இட் மே பி நெகட்டிவ் ஆர் காரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்னு வரும். ஃபார் discrete data it will be called as a correlation coefficient. So usually the correlation coefficient will be from plus or minus +1 or -1 in between ல இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆட்டோ கோரிலேஷனாலே ஃபைண்டிங் சிமிலாரிட்டி ஆஃப் தி ஓன் சிக்னல் பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஸோ அது போல் கிராஸ் காரிலேஷன். Again, power spectral density. So far we are studying about power, but suddenly that power spectral density. Why? Because if the signal is random, we cannot define ordinary formula. That's like RMS value divided by √2 like that. Because for a random signal, we do not know how to calculate the RMS value. RMS value we can calculate only if we know the mathematical representation of that signal. For random signal, we cannot write the mathematical equation. So by some other means, we will calculate the power spectral density. From that, we will calculate power. And then in the communication, mostly there are many types of noises, but most of the time for analysis purpose, we'll take a white noise. Okay, we'll also see the white noise properties in time domain as well as in the frequency domain. Then filtering of the random signal through LTI system. So random process, in general, it may be a stationary process, or wide sense stationary, or SSS, strictly sense stationary, like that. So once if you pass through that type of process signals through a LTI system, what will be the output of that LTI system? What will be the characteristics such as mean, autocorrelation, okay, mean, variance. So இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம ரேண்டம் ப்ராசஸ் டாபிக். கம்யூனிகேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆக்சுவல் டிஸ்கஷன் இது எல்லாமே வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் இந்த கிளாஸில் வாட் இஸ் ஆட்டோ காரிலேஷன், அது ப்ராக்டிக்கலாக அதை எப்படி பார்க்குறது. ஸோ இவனும் மேத்தமெட்டிக்கலாக என்ன பண்ண போகிறன்றது ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபார்முலாவே தான் நான் திரும்ப எழுத போகிறேன். பட் ப்ராக்டிக்கலி யூ ஷுட் ஹேவ் சம் இன்ட்யூட்டிவ் ஐடியா, சம் ரியலிஸ்டிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஃபார் தட் ஐ வில் டேக் தி ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் சிமுலேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. ஸோ பிஃபோர் தட் ஐ வில் ஜஸ்ட் ரைட் தி காரிலேஷன் ஃபார்முலா. காரிலேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலான்றதை எழுதிட்டு அதை இமிடியேட்டாக வந்து நம்ம சிமுலேஷனில் வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். So almost we have entered into the topic of random process. That random process, first we are going to discuss about the autocorrelation. First of all, what is correlation? Okay, correlation means finding similarity. Finding similarity between two signal or with the own signal. Between two signal or with the own signal. ஓ இதுல இருந்து தான் நம்மளுக்கு ஆட்டோ காரிலேஷன் வருது. அடுத்தது கிராஸ் காரிலேஷன். சே the moment I say auto correlation means I am having one signal, say x of t. Okay, the same signal I am observing with some delay, tau. Now I am introducing tau. Tau means delay. Now what is the similarity between these two? That is the autocorrelation. So now clearly the autocorrelation is going to be function of tau.
The moment if tau is 0, both are same. That is perfect match. Okay, whatever may be x of t, if I am taking tau is equal to 0, I am comparing one signal with the same version without any change in the time, then the perfectly correlated. So correlation value will be very, very high. So, but when I change tau, okay, that value will be different. That's why the final answer depends on tau. Okay, it will not depend on t, it depends on tau. That means autocorrelation is always function of tau, that is function of delay. Autocorrelation is always function of delay. And the next cross correlation. Cross correlation means comparing x of t with the another signal, say y of t. Here also I can introduce parameter tau. Here also I can introduce parameter tau. So here it is function of characteristics of both signals. Say it is also function of x comma y and also tau. So you have to understand this very clearly. Autocorrelation and say for example என்னுடைய mark 10th mark 12th கூட compare பண்றது. So in between 2 year, what is my performance? பாசிட்டிவா இருக்கா, நெகட்டிவ்ல இருக்கா? ஓகே, ஸோ ஒரு சிலவங்களுக்கு பாசிட்டிவா இருக்கும். நீங்க உங்களுடைய மார்க் எடுத்தே போட்டு பார்க்கலாம். ஸோ டுடே ஐ வில் ஷோ யூ ஒன் website. In that website, you can calculate the correlation for your marks. Okay. Similarly, cross correlation means same exam, say 12th standard exam எழுதுறோம். என்னுடைய மார்க்கை என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் மார்க்கு கூட கம்பேர் பண்றது கிராஸ் கார்லேஷன். அது வந்து என்னது? கிராஸ் கார்லேஷன். ஸோ இதுதான் வந்து ஆட்டோ கார்லேஷன் அண்ட் கிராஸ் கார்லேஷன் டிஃபரன்ஸ். ஸோ mathematical, what is the mathematical formula for correlation? Say auto correlation means rxx of tau, okay, that is x of t convolution with x of t minus tau. Already you know the basics of convolution, or otherwise we can write it in different manner. This is one formula, or another formula is expectation of x of t minus tau. E means, or E I can replace with the just like a average. So x of t minus tau. How to find out average? Okay, whenever it is a continuous time signal, we'll be finding average like this: x of tau, x of t minus tau, d tau, like that. Usually for integration, we'll use integration. If it is a data set, we will use summation. If it is a signal with respect to time, then we will use integration. Okay, so this is the regular formula to find out the autocorrelation. So similarly for cross correlation also, we are having formula. Cross correlation also, say if it is a cross correlation, here we will call it as r of x comma y, then simply x of t with another signal, that is y of t. So this is the cross correlation formula. இப்போ இதே similar formula தான் அங்க என்ன பண்ணுவோம்? Instead of E means average. E means what? In general, E means average, finding out average. If it is a discrete data set, what we will do? First we will multiply the data. Okay, we will multiply, then add, then divided by total number of samples. Okay, இதுதான் சேம் ஃபார்முலா தான். அதே ஃபார்முலா தான் ஆட்டோ கார்லேஷனுக்கு யூஸ் பண்றோம், கிராஸ் கார்லேஷனுக்கும். பட் என்ன டேட்டா எடுக்கிறீங்கன்றதா டிஃபரெண்ட்.